小谷源之助、仲治郎兄弟は1897年に南房総から渡米しました。源之助はアメリカに残り、仲治郎は1906年に帰国して、七浦村千田に暮らしました。水産会の会長や小学校の学務委員など、地域の要職を務めながら、潜水夫を育成してアメリカに送り込む役割を果たしていました。Brothers Genosuke and Nakajiro Kodani went to the United States from Minami Boso in 1897. While Genosuke stayed in the States, Nakajiro returned to Japan in 1906 and lived in Nanaura, Senda, today's Senda, Minami Boso City. While he served some leading roles in the community, such as the president of the Fisheries Association and a member of the school board, he also trained divers and then sent them to the States. 近年、仲治郎が住んでいた家を解体することになり、2018年12月に屋内を調査したところ、襖の下張りから大量の古文書が見つかりました。襖とは、日本の建具で、部屋を仕切るために木の枠に紙を貼ったスライド式の扉です。Prior to the demolition of Nakajiro's house in Senda, a research was done and old documents were discovered from inside Fusuma sliding doors. Fusuma sliding door is a panel used commonly in a Japanese-style house to divide living spaces, and it's made of paper pasted on the wooden frame. 2019年2月より紙質や筆跡ごとに分類し、調査研究を開始しました。The research started in February 2019. The papers were stored according to the types of paper and handwriting. 襖は不要な紙を何層にも重ねて再利用しているので、1枚ずつ丁寧に剥がしました。ちぎって貼り合わせてあるので、どれがつながっているのか、まるでパズルのようです。When making or repairing the Fusuma sliding doors, used paper is often placed in between the outer layers for reinforcement, as they are pasted together with glue in layers. We peeled off one sheet at a time carefully. The old paper were torn and pasted randomly, so it was like a jigsaw puzzle. 2019年9月に巨大な台風が房総半島を直撃し、私たちの事務所建物は全壊してしまいました。水没し、散逸した古文書を1枚ずつ回収し、カビを防ぐために、処置を施しました。The monstrous typhoon hit Boso Peninsula in September 2019. Our office building was destroyed. Wet, scattered documents were collected. The documents damaged by water were stored frozen to prevent mold. 冷凍したものを半年後に解凍して、ヘラで塊を小分けし、新聞に挟んで圧縮袋で真空脱水を繰り返して、並べて乾燥し、原状回復しました。They were defrosted half a year later, and chunks were carefully separated using a spatula, and they were placed between newspaper. Using vacuum storage bags, vacuuming and water removing were repeated. Then they were dried, and finally the documents were restored. この時、モントレーの皆さんからいただいた支援金を活用させていただき、とても力づけられました。本当にありがとうございました。In this instance, we received a great help, a generous help from the people of Monterey, and we were more than grateful. Thank you very much. 2020年4月より再生した古文書を再び分類し、調査を再開しました。現代人の私たちは昔のくず詩字を読むことが困難です。そこで、くず詩字を勉強しているメンバーとともに研究チームを作り、解読を進めました。現在500枚を超える調査が完了しています。Classifying and deciphering the documents resumed in April 2020. The old-style cursive handwritings are very difficult for us to read.
We made a team with people who have been studying these old cursive writings. Up to now, we have deciphered over 500 documents. 古文書は主に小谷兄弟の渡米前のもので、実家の海産問屋、金沢屋に関わる勘定書類や家族、友人らと交わした書簡と多岐にわたっています。Many of the documents date back to the time before Kodani brothers went to the US. They include business documents of Kanazawaya, the family business of Kodanis, and letters between the family members and with their friends. けれど、年代、日付、差出人、宛先などが特定できないものが多く、わからないことばかりです。そこで、明治期の水産施策や水産教育など、多方面からの調査を重ね、源之助中次郎の渡米につながる様々なことが明らかになってきました。However, many lack information such as the dates or from who to whom. So we have also done extensive research on fishery industry policies and educations in the Meiji era, which gradually revealed some matters related to the brothers going to the US. 源之助中次郎は長尾村根本の生まれで、両親は小谷清三郎たよと言います。小谷家の墓には夫婦の顔写真が付けられています。Gennosuke and Nakajiro were born in Nemoto, Nagao village. Their parents were Seizaburo and Tayo Kodani. Their portraits can be found on their gravestone. 今回は古文書調査だけではなく、改めて墓碑の調査も行い、家系図を作ることができました。これはその一部です。Inscriptions of gravestones were also researched this time, and the family tree was completed. This is a part of it. 清三郎は同じ根本の森家から金沢屋の小谷家に婿入りし、夫婦で海産問屋を営みながら8人の子供を育てました。Their father, Seizaburo, was from Mori family of Nemoto. He married Tayo Kodani and took her family name. He then took over the family business, Kanazawaya, which was a marine product merchant. He and Tayo raised 8 children. それではほんの一部ですが、実際に資料をご紹介します。And we would like to show you some documents we have deciphered. 源之助は根本小学校を卒業後、1880年に東京の慶応義塾幼稚舎に入学し、3年後には併設された小法学校に進学しています。After finishing Nemoto Elementary School, Gennosuke entered Keio Gijuku Youchisha in 1880. He then went to a business school established along with Keio Gijuku 3 years later. 源之助から父親に宛てたこの書簡は、幼稚舎に在籍した13歳から15歳に書かれたものと思われ、毎晩遅くまで試験勉強に励む様子が報告されています。This particular letter, written by Gennosuke to his father, Seizaburo, was probably written when he was in Keio Gijuku Youchisha. He was probably between 13 and 15 years old. This describes his hard work at school. 現在の慶応幼稚舎は小学校ですが、設立された明治期は12歳から16歳くらいを対象としていたようです。源之助の手紙は大変丁寧で、父親に対する尊敬も感じられ、とても大人びた文章です。Keio Gijuku Youchisha today is an elementary school. When it was established in the Meiji era, it accepted older children from around 12 to 16 years old. This Gennosuke's letter is very carefully written in a mature manner, and it shows his respect to his father. 福沢諭吉が創立した慶応義塾は、英語や外国史など先進的なカリキュラムの教育を実践しており、
政財界の指定が多くいました。小谷夫妻も子どもたちに質の高い教育を与えたいと思っていたようです。慶応義塾 established by Yukichi Fukuzawa was characterized by innovative curriculums such as English language education and history of Western countries. The students included children from wealthy families of political and financial worlds. It is likely that Seizaburo and Tayo hoped their children to receive such higher education. 卒業後の源之助は、金沢屋の仕事について父を手伝い、全国を巡って商取引をしていることも他の書簡から分かってきました。Some other documents reveal that after finishing the school, Gennosuke helped his father with the family business and traveled around Japan trading the merchandises. この書簡は出張中の清三郎から妻タヨに宛てた手紙です。自分の製造を作った漢方干しアワビを横浜で南京人に見せたところ、塩加減も形も申し分ないと言われたことが書かれています。金沢屋が貿易に関わる商取引をしていたことが明らかになってきました。This letter from Seizaburo to Tayo was written during his business trip and describes the scene when he showed his product of dried abalone to Chinese in Yokohama. They complimented the products, saying everything was perfect from amount of salt to the shape. This reveals Kanazawa was involved in some international trading. 日本政府は外貨を獲得する重要貿易品としていくつかの水産加工品を指定しました。中でも対新国貿易において中国料理の三大食材である漢方は品質向上が求められていました。At that time, Japanese government was designating some marine processed products as important trading items in order to acquire foreign currency. Among those was dried abalone, one of Chinese favorite cooking ingredients, and the improvement of the quality had been sought. 1883年に第1回水産博覧会が開催され、日本全国から優れた水産加工品が集められました。清三郎は漢方の部門で表彰され、新国の輸出に適していると評価されました。近隣の村からも3人が表彰され、阿波地域の高い技術レベルが全国的に注目されました。The first fishery industry expo was held in 1883, and all top-level marine processed products were gathered. Seizaburo was awarded with his dried abalone, and it was qualified to the level to be exported to China. There were 3 other people from the area who were awarded, proving the quality of marine processed products of this area. 後に小谷兄弟が渡米し、アワビ漁や加工製造に関わることになった背景として、父清三郎が漢方製造の優れた専門家であったことも関係していたのではないかと考えられます。The fact that Seizaburo was a professional dried abalone producer might have helped his son's involvement in abalone business in the US. 欧米の万博に参加し、日本の水産業の近代化を図った関澤明清は、1889年、東京に水産伝習所を設立しました。Akikyo Sekizawa was an important figure on modernization of Japanese fishing industry in the Meiji time. He attended some expos in Western countries and established Fisheries Training Center, which is today's Tokyo University of Marine Science and Technology in 1889. 翌年、水産伝習所は初めての夏季実習を根本の隣の白浜村で行いました。左の書簡は、伝習所の書記、石原茂美から在学中の中次郎に宛てたもので、
実習生らが無事に到着したことや、引率教師の内村勘三が出発したことなどが記されています。The next year, in August 1890, Fisheries Training Center organized its first summer training session in Shirahama village, which is next to Nemoto. This letter on the left from Ishihara, who was the secretary of the center, tells Nakajiro, who was their student at that time, that the students arrived there safe and sound, and that the teacher, Kanzo Uchimura, had departed. その年は第3回内国官業博覧会において、清三郎が官報部門で表彰されています。専門家として評価された清三郎は、白浜の実習で指導を依頼されたのではないかと思われます。The same year, Cesabro was awarded with his high-quality dried abalone at the third Business Promotion Expo. Recognized as a dried abalone expert, it is easy to imagine he was asked to instruct at the training session. キリスト者であった内村勘三は、この実習で根本の隣のメラ村の神田吉右衛門という人物に出会ったことが契機となって、教師を辞め、聖書研究者に転身したと、著書に書いています。Kanzo Uchimura, the instructor, was a Christian. He writes in his book that the meeting with a man named Kichiemon Kanda in Mela village led him to decide to quit the teaching job and pursue his life as a biblical researcher. また、マグロハエ縄漁発祥のメラ村では、漁具について、小谷記録から指導を受けています。メラの小谷家には、お礼として水産伝習所の関澤所長から送られたお礼状と、日本重要水産動植物の図が今も残っています。根本の小谷家にも送られていたのではないかと思われます。At this training session, students also had a lecture from Kiroku Kodani in Mela village about bonito longline fishing. This is another Kodani family in a different village. At this house in Mela, which is today's Tateyama City, thank you letter and some panels of fishing and marine creatures sent by Akekiyo Sekizawa, the director of the center at that time, have been stored. So it is likely that same things were given to the Kodani family in Nemoto. 右の書簡は、水産伝習所植物科教員の岡村金太郎から中次郎を介して根本海岸の海藻採集の協力依頼があったことが書かれています。The letter on the right recalls that Nakajiro helped Kintaro Okamura, who is a plant science teacher of a fishery training center, on seaweed sampling at Nemoto Beach. 1892年12月発行の大日本水産会の会報に、岡本は房州の海藻についてというレポートを報告しています。それによると、8月の水産伝習所の白浜実習に同行した際に、中次郎が機械潜水で採集協力したことで新種が見つかり、海藻の研究が進んだとのことです。Okamura reported on Great Japan Fishery Association Journal in December 1892 that Nakajiro helped him by diving with a helmet, causing the discovery of new species of seaweed and accelerating his research on seaweed. 後に海藻学の第一人者となる岡村の研究過程において、清三郎や金沢屋の調査協力があったとわかります。中次郎にとっても、岡村の海藻研究を手伝ったことは、渡米後のアワビ漁に役立ったと考えられます。Okamura later became one of the leading researchers on seaweed. It is also probable that involving in Okamura's research helped Nakajiro later establishing abalone business in the US. この書簡は、
小谷清三郎に友人の山崎峰次郎が書いたものです。息子の源之助が新潟県佐渡島で事業の大成功を収めたことや、単独で遠征した勇気に感動したと書かれています。This letter was to Seizaburo from his friend Minejiro Yamazaki. It tells his son Genosuke was successful on business in Sado Island in Niigata Prefecture and praising his brave trip all by himself. 事業の内容ははっきりしませんが、源之助が佐渡の鷲崎にアワビ工場を設けて、漢方の加工製造をしていたことが別の調査から判明しています。The content of the business is not clear from this letter, but another research has found that Genosuke established an abalone factory producing dried abalone in Washizaki in Sado. 佐渡で行った事業や築いた人脈は、金沢屋や源之助にとって大きな影響を与えたと思われます。源之助の最初の妻である林は佐渡出身ですが、1902年に亡くなっています。The business experience in Sado probably influenced Genosuke and Kanazawaya greatly. Genosuke's first wife, Lin, was from Sado Island. She passed away in 1902. また、秋田県能代の出張先から送られた書簡もあり、清三郎や源之助は全国各地に出向いて、アワビに関わる仕事や技術指導に携わっていたことが分かってきました。Another letter sent from Noshiro Akita Prefecture has been recognized, indicating that Seizaburo and Genosuke traveled around the nation and worked on businesses and instructing the produce of dried abalone extensively. 1904年、源之助は日本から5歳の福と1歳の長男秀夫をモントレーに呼び寄せました。この書簡には、アーレンの尽力により前例がない取り扱いを受けて無事に渡米できたことが書かれています。日本人移民の排斥が高まっている中で、アーレンが小谷兄弟をよくサポートしていたことがわかります。Genosuke invited his second wife Fuku and their son Hideo to Monterey in 1904. This letter says they were able to travel and enter the US with special treatment because of Alan. This shows Alan's support on Kodani brothers, while anti-Japanese movement was growing in the US. 差出人の川名又之助は金沢屋と親しい関係者で、書簡も多くあります。アーレンとも面識があり、小谷家を日本から支援していたと思われます。Kawana Matanosuke, who wrote this letter, was close to Kanazawaya, and many letters by him have been found. He also had acquaintance with Alan. He probably supported Kodani family from Japan. この写真は源之助家族ですね。Oh, this family shows Genosuke family. この手紙は仲治郎の長男平野義雄宛てに叔父の倉田白羊が書いたものです。渡米していた義雄が結婚のために1928年に一時帰国した時に送られたものと思われます。This letter is to Nakajiro's son, Yoshio Hirano, from his uncle, Hakuyo Kurata. This was probably written when Yoshio was in Japan briefly for his marriage in 1928. 倉田は源之助仲治郎の末の妹、秀の夫です。東京美術学校卒業の画家です。1917年から館山に住み、絵を描きながら絵画指導をしていました。特に児童自由画教育を実践し、千葉高等師範学校でも研究会を行っていました。Hakuyo married Hide, the youngest sister of Kodani brothers. He graduated Tokyo Art School, today's Tokyo University of the Arts, and was a painter. He moved to Tateyama in 1917, painted
and also taught painting. Notable is that he practiced children's freestyle art education and organized workshops at Chiba Teachers School. 1922年、友人の画家山本かなえに招かれて長野県上田へ移住し、農民美術研究所の副所長となります。雪国で冬の農閑期に農民が木彫り制作などを副業とするための指導を行いました。この手紙にはその様子が報告されています。In 1922, he moved to Ueda, Nagano Prefecture, when he was invited by his artist friend Kanae Yamamoto, and served the vice director at Peasant Art Research Center there. He instructed farmers art and craft during winter. This letter describes that situation. 仲治郎の旧宅には倉田が書いた襖絵4枚がありました。この下張りからも数百枚の古文書が見つかっています。All of the fusuma sliding doors at Nakajiro's house were painted by Hakuyo.Hundreds of documents were also found from inside these fusuma. 画家の岡本太郎は、立山に住む、友人の倉田を訪ねたエピソードを著書に書いています。それによると、七浦に住む義兄小谷氏は、漁業組合長でアメリカ帰りで時々英語を話すとあり、岡本も機械潜水を体験したことが紹介されています。An artist, Taro Okamoto, recalls his visit to Hakuyo in Tateyama. The record describes that Hakuyo's brother-in-law Nakajiro in Nanaura was the leader of a fishery corp and had been to the States and spoke English. It also describes Taro's experience of helmet diving. 太郎じゃなかった。No. 岡本一平。岡本太郎のお父さんでした。失礼しました。We made a mistake. It's not Okamoto Taro, but Ippei Okamoto, not Taro. Ippei でした。源之助も中次郎も亡くなった後のことですが、戦争の終わり頃、米軍が計画した日本本土侵攻計画コロネット作戦は、ターゲットの中心が立山を指しています。Toward the end of World War II, U.S. Army had a plan called Operation Coronet, and the center of target was Tateyama. この時、モントレーで日本の情報収集をしていました。房総アワビ移民らは、故郷の情報を提供させられていました。And the information on Japan was collected in Monterey. The source of the information could have been abalone divers. 終戦を迎え、1945年9月3日、アメリカ占領軍3500人は立山に上陸し、4日間の直接軍政を敷きました。日本の占領政策を考えるためのモデル占領だったと考えられます。この時も房総の地理に詳しく通訳をした日系人がいたという証言もあります。房総アワビ移民の関係者であるかもしれません。The war ended on September 3rd, 1945, and 3,500 U.S. soldiers landed on Tateyama, which they brought under direct control for 4 days. It was considered to be a model strategy for the full-scale occupation. At that time, it was observed that a Japanese American who knew much about the geography of Boso acted as an interpreter. He might have happened to be a person related to Boso abalone divers. 2005年9月3日、私たちは房総アワビ移民につながる日米シンポジウムを、立山で開催しました。戦後60年を経て閉ざされていた歴史に再び光が当たりました。On September 3rd in 2005, we held a Japan-US symposium which was related to Boso immigrant abalone divers.
60 years after the war, it threw light on a once closed history. そして今日、新たな未来への1ページが開きました。ありがとうございました。And today we will turn to a new page for the future. Thank you very much.